on what will be happening next week at the Kenyatta International Convention Center. And it's all about the first Africa Climate Summit happening on this side of the continent. And we know the vagaries of the climate change and how it is adversely affecting the world. In fact, recently we heard from the United Nations Secretary General, Antonio Guterres, saying now it's not all about global warming. This is global boiling. And we've seen the heat waves taking a lot of people and lives as well. And we've seen, of course, also parched lands, livestock dying, people dying because of hunger and famine. And the weatherman has also warned on the other side of the spectrum that El Niño is on our side. We should be bracing and preparing for floods and, of course, landslides as well. And we shall be looking at this as well. But today, we want to train our focus on a campaign that has been launched by ActionAid. And it is about climate justice and the future of funding as far as people who are adversely affected by climate change. Where do we get compensation? Where do we run for justice where we feel, well, this issues of climate change is affecting us this morning? And we want to just also recollect a man in Baringo who went to court to actually file a case against the state, that the state did not really take a pertinent concern regarding the climate, and that's why people have been adversely affected. This is future funding, of course, on climate change, climate justice. How does that really pan out? We have countries talking about climate swapping, even when it comes to sovereign debt, that you can actually use the climate elements, the climate tenets, to try and negotiate for your debt as well. But on the ground is where things are happening. And I'm joined this morning by Susan Otieno, who is the Executive Director of ActionAid International Kenya. And also we're joined by Jennifer Kibon. She's a woman leader, and she is from Tangulbei, Baringo County. And Baringo County has been adversely affected by this. If you've been seeing the rising, of course, waters of Lake Baringo and the water bodies around there as well. But first of all, let me just get introductory remarks from Susan Otieno and Jennifer to just tell us, first of all, about this particular campaign. It is coming in handy right now, especially just closer to the climate summit next week, and what this campaign really should also be of exceedingly beneficial for you, that you need to know more about it. Susan, good morning. Good morning. And thank you for joining us here on KTN News this morning, on Morning Prime. And also, Jennifer, good morning. Good morning. Right. We want to just thank you so much, of course, for coming up with this climate justice conversation. Very important. That sometimes we have the vagaries of climate change affecting Wananchi, but we don't know where to run. We don't know who to call for. And we say this is the nature, or it's actually the nature of the gods, as they put it. So we cannot really, it's a force majeure, as they normally put it. But first of all, let's just begin from who is ActionAid, for the benefit of our viewers, and why this climate justice campaign. Thank you. Thank you so much. So ActionAid has been in Kenya for over 50 years now. We're moving into 51. And over the years, we've been working to address social injustices, and also to address causes of poverty amongst the communities where we work, and majorly narrowing on exclusion and marginalization as the main cause of poverty and also social injustices. Now, over the years, we have been addressing issues of climate change, and we've addressed issues of climate change from mitigation, adaptation, trying to help communities and even ourselves cope with the impacts of climate change. But going deep down, then we find that there are issues to do with the ethics when it comes to climate. Ethics. The issues to do with responsibility. The green gases, who's producing more, and where are they, and who's being impacted? There are issues to do with the justice component. So we've stopped looking at climate justice just as an environmental or a climate issue alone, but bringing in the justice aspect.
that there has to be ethics in it, there has to be justice in it. When we talk about justice, we are looking at who is responsible and how are they contributing. As ActionAid and over the 45 countries that we work in, and also with presence in totaling now to almost 70, it's very clear that the responsibility has to lie majorly on fossil fuel and industrial agriculture. And therefore, we are going deeper to ask ourselves, but these people have allies that they work with. They have partners that they work with. They have people who are funding them. And at the same time, we are asking ourselves, how much are we putting in fossil fuel, industrial agriculture, which are the first two largest contributors to the green gases. Yet, over the years, we have made commitments as a globe that we will reduce on the green gas emission. But that is not happening. We said we will be moving to 1.5%. So if it's not happening, it means more is being produced. Yes, there are efforts that have been done in terms of mitigation, adaptation. But as we do that, we want to see an end to the injustice. We want to see people stop and look for alternative means. When we talk of fossil fuel, we want to see people talk about alternative energy and people investing in alternative energy. When we talk about industrial agriculture, we want to see people move to what is climate and environment friendly. And the resistance to move is what is leading us into looking at the ethical issue and the injustice. And therefore, we are terming it as an injustice. And when you talk of an injustice, there are people who are responsible, and they have to bear the responsibility. They have to work with the people who are affected so that they mitigate on the effects of climate injustices. Yes. Right, and people who are affected is people like Jennifer, who can tell us how they are actually adversely affected by the vagaries of climate change and the justice therein, and how they can seek also redress as well. Jennifer, asante kwa kutunga ama kwa nasi asubuhi ya leo. Tungependa tujue kutoka kwako kwamba utueleze vipi wanavyosema on the ground things are different and how unakuwa affected na hii climate change. Asante. Kwa majina niliyo Jennifer Kibon kutoka Tangul Bay, Baringo. Kweli kwa mambo ya climate change, tuseme hapo awali vile dada yangu sana ameongea. ActionAid walikuja akatushika mkono kama kina mama. Akatufundisha kwamba sisi wa kina mama tuwe na haki zetu, tupate kujisaidia kama wamama, tujue kwamba kuna sheria ambayo inakuchunga kama mama. Lakini kabla ActionAid kuja, ilikuwa vipi ndio ActionAid wakaja? Sasa wakati situation ilikuwa namna gani? Ndio hapo mbeleni ilikuwa mbaya sana kama kina mama. Hatukukuwa najua kuna njia badala ambayo mtu mwenyewe kama mama angejisimamia. Na wakati walitufundisha, sasa kwa hii mambo ya climate change, kwa sababu leo ni mambo ya climate change, vile sisi tumeafektiwa kama kina mama, ametuaffect sana kama kina mama, kwa sababu mvua hainyeshi vile ilikuwa inanyesha. Sasa njaa, badala ungoje mvua, unangoja njaa. Kwa sababu kama mwaka huu ambayo tuko, watu walijaribu sana kupanda mashamba lakini hawako kufuna chochote. Na ninashukuru sana ActionAid kwa sababu alituambia tusikai hapo tu, labda tutafute njia badala ya kujikimu kama kina mama. Tukaanza kutufundisha mambo ya mashamba hii kidogo ya kitchen garden, kama kitchen garden kama kina mama ambayo tunaweza kumwakia maji. Sasa shida zaidi saa hii ni mambo ya maji, kwa sababu mvua kama haijanyesha, hata kama tumechimba hiyo kamtaro ambayo tunaweka hiyo maji ya kunyunyushia hii mashamba yetu madogo, sasa hakuna hata hiyo maji. Sasa njaa ikazidi zaidi kwa huko Crown. Na paka tukaufikiria, na vile tulikuwa tumefundishwa kwamba hii mambo ya climate change hakujitokeza tu. Kuna vile factors enye labda kwa nchi zingine ambayo imekuwa kubwa zaidi au imeaffect paka nchi, paka ikaanza sasa kutuaffect sisi kama Crown. Kwa sababu kuaffectiwa kwa Crown ni tofauti sana kwa njia ya wale watu ambao wanajikimu kwa pesa. Na huko Crown tunategemea mifuko,
tunategemea hiyo mashamba yetu. Na sasa vile mvua inyeshi, hiyo mifuko hakuna. Hiyo mambo ya shamba hakuna. Msoso ikaanza kutokea manyumbani. Ukaona mapitano kwa mama na mzee, ukaanza kuwachiwa watoto. Alafu tena msoso kubwa ikalete tena watu kuhama na ng'ombe zao na mifuko kwa nchi zingine ambayo iko labda mtu umekuwa na shamba lako, ikaanza msoso hii ya vita ambayo mnasikia kila wakati. Vita ikaanza kwa mambo ya climate change, kwa sababu hakuna vile mifuko yako unastahimili wakufe tu na unakaa hapo. Sasa unaanza kutafuta na unaenda nchi za wengine na unaanza kuharibu tena mimea ya mwingine. Sasa hizo ndio ikakosa pia vita. Sasa kuna watu wengi wakaanza kuafektiwa kama kina mama, unawaachia watoto. Ule mzee tena ameenda na kijana yake, wameenda huko pia vita imetokea, umepoteza yule mzee, umepoteza ile mifuko. Vita ikaanza kukua imegrow kwa sababu ya hii climate change zaidi huko, hasa huko kwetu. Sasa vile sisi tunaishi sasa, akina mama tukaanza kujisanya kama kina mama. Action hii itakatufundisha tutafanya nini mbadala ili kila mtu akuje kwa meza. Sisi tukajisanya kama kina mama na tukasema kama kuna huko unaweza tafuta njia nyingine ambayo tunaweza kujikimu, kama kutafuta kuku, kufanya kazi nyingine ya mikono. Tuseme kama uko na ule mtu anauza kuni, anaweza save kitu kidogo. Sasa wewe tunakaa round table, tuna save hiyo pesa yetu kidogo kidogo, tunaanza kuona yule iko na shida zaidi. Kama kwa sababu hii mambo ya climate imefanya hata watoto kudrop kwa mambo ya shule. Sasa wale wa mama ambao wako crown ambayo tunafanya hiyo table, tuseme tunaita FSLA, kikundi hiyo ambayo tunakaa. Sasa unaanza kusaidia mama mwenye hawezi kupeleka mtoto yake shule, au kama kuna ugonjwa inasatokezea ambayo lazima utumwe hospitali mbali, hiyo pesa unakimbilia na kuokoa wakati ambayo ungekuwa na chochote. Kwa hivyo sisi kama kina mama na tukaona tena hii mambo ya climate change imeathiri sana wa mama, kwa sababu mama anabeba kila mtu, anabeba mtoto, anabeba huyu wa shule, anabeba hata mtu mlemavu na hata mzee. Na vile climate change imeathiri kwa sababu mifuko imeenda, tukaona tena kwa huko mashinani hii mambo ya labda tuseme wale mlo hii watoto ambao umekosa chakula. Imekuwa sana kwa wakati huu. Imekuwa wengi ambayo unakuta mama yule ananyonyesha hana tena afya mzuri. Na hata yule mtoto wanaanza sasa, serikali wanaanza kulisha plaminat. Sasa ukilisha plaminat na kuna njia nyingine tofauti, si unaonekana bado inaendelea kuharibika zaidi. Na mimi afya ya mtoto inaadhobika zaidi kabisa kweli kwa mambo ya afya yake. Alafu tungeonelea kwamba kwa sababu hii shida ni maji, hata tuseme wale ambao wamekosa hii zaidi, tungependa tukiona wakifanya mambo ya maji kwa kila village, tupate pia hata borehole, tupate hata hii mama apate hata kusaidiwa kwa njia nyingine. Maji achote kwa mali karibu. Na hata hii maji tunaweza kufanya mambo ya irrigation kuliko hii tunatengeneza mashamba zetu na inakauka, kwa sababu hakuna namna nyingine. Ile mito kubwa kubwa amekauka kwa sababu mvua isiponyesha mito inakauka na hata miti inakauka. Na inabidi pia wewe kama mama utembee mbali na mbali ukitafuta hiyo maji, kwa sababu pia itakudhuru kiafya pia. Imeadhuru zaidi. Na hata chakula unaweza kuwa na hiyo chakula kidogo ambayo tunatoa mbali. Tuseme kama saa hii mahindi huwezi nunua. Chakula yoyote huwezi nunua kwa sababu ya fedha. Ni bei kali sana kuliko, kwa sababu yule yuko naye tunatoa mbali. Na ukitoa mbali na una hiyo pesa, utabidi tu ukae njaa na mwili itadhoofika. And I think when you talk to Jennifer is when you really get granular to the issue and you see how it really affects, because sometimes we talk so and we make it very abstract. But when you get it to hear from Jennifer how it affects someone, even for the breastfeeding mother, because of the vagaries of climate change, is when you get the reality. And I want just maybe, if my director may pick up what you had said earlier in light of COP27, and now we're heading to the COP28, it's very important that we have this particular conversation. You had said, if we may just pick it here from what you said, that the drought that we are facing in East Africa right now is both tragic and terrifying for us. Exactly. A hotter planet means that the rains have now failed 5 seasons in a row.
Our crops have failed, our livestock have died, and our water sources have dried up. 22 million people across Ethiopia, Kenya, Somalia are at risk of starvation. That's more than twice the entire population of Sweden or 4 times the population of Ireland. We are not even getting the humanitarian support we urgently need to ensure that people can eat and survive from one day to the next. And without support to cope with the loss and damage from this disaster, our region will be condemned to even deeper debts and poverty for many more years to come. It makes me furious because the women and girls that are starving right now have done absolutely nothing to cause climate change, and yet their suffering is so terrible. These are your sentiments, I think, in 2022. And I know this situation has exacerbated and compounded right now because we are in a global boiling moment, so to speak. So if we are in 2022 focusing on what was 22 million people, give us the picture right now, how this situation is. And also you can talk about what the UN had expressed concern regarding the funding gap that is still, and how can we plug that particular hole? Thank you so much. In 2022, our main push was that going to COP27, yes, which we considered to be an African COP, we were going to discuss loss and damage. And by the time we were even releasing this statement, countries had not made a decision if loss and damage ought to be discussed. Majority of the European countries were not supporting loss and damage in the agenda. And that's why we kept on pushing. Majority of the CSOs, the non-state actors, really came in to say we must talk about loss and damage, because it's about responsibility, it's about reparation, it's about somebody paying up for the damage that they've caused. So the industrialization, if you look at it, we will farm here in Africa, and then we carry the raw materials to whatever countries, then the materials are being produced. Right now, they don't even go there because of effects of climate change. They opt to produce from somewhere else. So we have raw materials being planted and grown here in Africa. We use fertilizer in Africa. We leave our soil and everything, and ecosystem damaged. And then we move the raw material to another country. So the country produces, and then the consumption is happening somewhere in the north. But the ownership of these companies are known. The funding of these companies is known. Governments are funding their own agencies to be able to produce. They are funding them, whether it's those who are in fossil fuel or those who are in industrial agriculture. They are funding them. They are releasing funds. Banks in their countries are releasing funds. And so we said, let the loss and damage conversation happen. And what we were pushing for as Africa was that we need a loss and damage financing facility so that it can be quantified how much loss has been caused and who is responsible and who and how much are they going to contribute to compensate these nations. So as Jennifer has said, there's no water. Why? Because Kenya as a country, we are debt-stricken. If we are to plan with the funds that we have to go and mitigate for climate justice, how about other needs that require that? So we have debts all over. We cannot meet our humanitarian need. And if we go down to even put up infrastructure that is long-term in nature, it cannot serve the community. Part of these are the things that we kept saying that they need to pay up. They need to enable countries address the infrastructural needs than giving them debts. Right now we talk of concessional debts, they want to give towards climate justice. It should not happen because you're burdening Kenya with debts. If I'm talking for my country, Indeed. You're burdening us with debts, and at the end of the day, we will have a country that cannot service its people, a country that cannot repair it or work on its infrastructure. And that is why we said, let's talk loss and damage. So we did so. It went into the agenda in COP27, and we were successful to have it passed that a mechanism ought to be put in place for the facility. A committee was set up of a number of countries, majority of them from the north. Now, we're asking ourselves, when we are going to COP28, will we have the results? And this is what is bringing us even to the discussions and conversations that will be happening here next week. Yes.
what are we going to produce as the Africa agenda so that we go to COP28 and ensure, yes, that the climate conversations are controlled and dominated by Africans who are paying for it, who are living the impacts of climate justice, that the climate conversations are controlled and dominated by people like Jennifer, who will tell you, stop the big talk, stop the big act or pretense in whatever way. We are not going to school, we are not eating, pregnant women are malnourished, children are malnourished, children are fainting in schools, women have to tie their tummies for days so that they can allow their children to eat. That is impact for them. And that is what we want them to know. Because it's so easy to argue and say, what is the impact? But we want people to have a face-to-face reality check with the real impact. And that is why for us, COP27 was important. We appreciate the Africa Climate Summit, but we are also saying that every player matters and the space has to be lit for African countries, for people who are affected to speak, to dialogue, and to drive the agenda. So that when we go to COP28, we have an agenda that is Africa-driven, and Africa-accepted, and Africa-owned. So this is why we were very keen when we were pushing for loss and damage in 2022, and we are seeing 2023 is just here. December, we are in COP28. What are we going with in COP28? Yeah. And of course, when you're talking about redress, justice, sustainability, even the finances, the banking sector, we can see all of them, they have the ESG, where we're talking about the environment, the social and the governance aspect of it, even with the reporting, the sustainability report. And most of the banks, they've signed up also on a sustainable financing regime, that they should be compliant as far as that is concerned. And I wonder, where is the nexus between maybe the NGOs like you and also these finances in terms of accountability? How do we follow up on the sustainable reporting that they actually bring to the fore, that it is reflective of what is happening on the ground? Because in light of what we have today, like greenwashing, people will be saying, you know, we've been doing this, but it is just now to paint a picture that we are all fine as far as our reporting is concerned. But when you come to the ground, what is being reflected there, especially for the extractives, is not what the Wananchi will tell you is the true sustainable report that has been put to the fore. So in terms of that complementarity, where does it really come in? So you've mentioned a very good term that anyone talking climate justice ought to be looking at, and that's accountability. Accountability. That's redress, to add that to the terms. For us as ActionAid, what we've done is to conduct a study to see who are the biggest investors in fossil fuel and who are the biggest investors in industrial agriculture. We have a report which will be released on Monday, and we would like to draw the attention, not only of Kenyans. This report should have come today. So that Monday is the best day because we are within the Africa Climate Summit week and the Africa Climate Week. We will release it on Monday. And the reason being that we want people to draw their attention to see who is funding what and who is funding the climate injustices. Because it's so easy to camouflage. It's so easy to go to the industrial producers, the industries. It's so easy to go to those who are practicing industrial agriculture, and they're doing it in major scale, yet they're relying on financing. And that is what we want to bring out. Because at the end of the day, it keeps moving to the level where we are questioning who is bringing this fertilizer. Are they caring about the environment? Indeed. And so come Monday, the report will be out. We will share it. We are sharing this report so that the financial institutions that are involved can actually retract and ask themselves what is the best way to contribute to the climate justice campaign. We are doing this to let government see how they need to tighten the rules and the regulations that
control financing and financial institutions in the country. So we hope that everyone will be geared up, ready to engage with this report, because it's a report that it's going to bring out the names. But for us, what is very critical is that people start owning up and taking responsibility. Hiding behind the ESG is not enough, and it's not going to help. Yes. But knowing that that company that you invested in, because to the financial institutions it's like an investment, you're funding them. And when you fund them, you're funding more effects of climate injustices, and that means you're damaging our future. So that's why we are saying, fund our future. Fund agroecology, fund renewable energy, fund just and transition energy, fund what will not damage the climate, fund what will leave the community members at a better place than where they are today. And we have those examples. Tomorrow we are starting off with a national campaign. We want to share with people what are these alternatives when we talk of agroecology. Africa has not met its energy needs yet. Yet we have the North having alternatives and diversified ways of having alternative energy. Why can't we share the technology? Why can't they share that technology with Africa and share it effectively? These are some of the conversations that we want to see people having. But we also want them to come down and talk to the likes of Jennifer. Right. Exactly. So I was just looking at some of the pictures here that some of these campaigns we've done previously. On the ground, agroecology, as you're talking, just from Action Aid, I can see there. It's all about bringing the change, the solutions as well. Where is the finance? Rich countries pay your fair share, like you can see there. This was also on the ground, the campaigns you've been running. And this is keep it in the ground, right? Keep it in the ground. I think this is these hazards, or the hazardous effect of also some of the fossil fuels that you're taking. We should not be extracting the fossil fuel, the adverse effect that we've been having of fossil fuel. The campaigns have been going on and on and on. Fund the future, right, is what you'll be launching on Friday. I want you just to speak about it on Friday, and this is where Jennifer will tell us, because you're working in the rural areas, and why you've chosen rural areas actually to steamroll this particular campaign. She will be able to tell us much more about that, because on Friday is when you're having the launch. Susan will tell about it, and you've had rural assemblies the whole week. So Jennifer has been part of these rural assemblies. Yes. Kwa hizi rural assemblies, what have you been learning? Mmekuwa mkifundishwa nini kwa rural assemblies? Kabla hatujaenda hapo, nilikuwa nataka kusitisha hii mambo ya climate change. Yes. Unajua climate change imekuja kwa njia tofauti. Tuseme vile ni dunia mzima, na hapa Kenya ni pande zingine ni tofauti na kama huko Changwa, kwa sababu sisi tunasema tunaishi Changwa kwa sababu mvua au kupatikana chakula ni njia ngumu sana. Sasa katika hii assembly yenye tunafanya au tunaketi, tunaongelea yale issues, ile shida ambayo tunaipitia kama kina mama. Kwa hiyo area ambayo wewe uko, kama mimi sasa, mimi ninatoka area ambayo wamama wameafektiwa kwa njia gani. Hata wakati tunaketi katika assembly, tunaiongelea kila mama atusikie sauti yake, ameafektiwa kwa njia gani. Ni nini hasa tutaweka mbele kwamba hii ndio imekuwa issue zaidi. Kwa sababu ninasema hivyo kwa sababu ya hii mambo ya climate change, kwa sababu vile nimesema imeafektiwa sisi tofauti na nchi nyingine au Kenya pande nyingine. Na mambo ya chakula, kuna vile wengine wanaweza lala hata wanategemea kuni, wanategemea hata kuenda kufanyia mtu kazi. Alafu wakati tunaketi katika hii kikao chetu, tunaongelea hawa mama wenye wanabeba kuni, hawa wanafanya kazi ya mkono. Hii kazi ya mkono asipopata anapitia changamoto gani katika hizi, kwa sababu wakati utakapokwenda katika msitu kuna mambo ambayo unaipitia. Au hata kufanya kazi kwa hata wengine ambao wanafanya kwa maboma za watu walikosa pia hiyo kazi, kwa sababu mwenye mnafanya kazi pia hana. Sasa hiyo shida ikakuaffect pia kama kina mama. Sasa tunaongelea sana
vile tunaafektiwa wale wamama wazee, na chochote watu wakiama, hawa watoto watakula nini, wataishi kwa njia gani, na nini tunataka serikali pia atusaidie, atufanyie. Sasa tunaongelea ili tupate sauti yetu iwe moja, na hiyo sauti isikike na ipate kusaidia sisi kama kina mama, si sauti ya mtu mmoja. Na hiyo tunaenda kama tuseme mahali tunaweza pata ofisi kubwa kubwa ambayo tunaweza kupeleka issue yetu kama kina mama. Na asante sana kwa sababu Actionator ametushika mkono. Tumefika county, tumeengelea mambo ya hospitali, yale wa mama asiende mbali kwa dispensary ambayo iko, na hata mambo ya maji tumepeleka report yetu kwamba tunahitaji tutengewe, tupate hata bohol, tupate maji safi ya kunywa. Kwa sababu katika Kenya yetu tunaweza sema kuna sheria ambayo ilikuwa inasema kufika miaka 30 kila mtu amepata maji, lakini saa hii ninakwambia hata huko hatujapata maji safi. Bado ngumu kupata hata maji. Bado tunaongelea ile issue ya miaka 20 iliyopita. Sasa hizo si vitu ndio tunaona bado atutiliu manani kama kina mama. Sasa tunajifunza kama kina mama kwamba tusichoke kupeleka sauti zetu. Tushikane mkono na tuende tena. Kama serikali ya kaunti hatutasikia, hata national si mbali, tunaweza fika na tuongelee issue ambayo tunaipitia kama kina mama. Kweli. Alafu sasa ningependa kujua kwa hizi rural assemblies ambao zimekuwa zikifanyika na Action Aid imepanga, mmekuwa mkiongelea lini ambao pengine hamjaongelea mwanzoni? Tulikuwa hatujaongelea mambo ya hii climate change. Tuseme kambi ya climate change ilikuja kama issue ambayo ilikuja automatic, kwa sababu tuliona kwamba hapa wale kwa miaka yangu ilikuwa mvua inanyesha. Na sasa unajua kwa mahali tunatoka mambo ya masomo ni hali ya chini. Na ujue kufundisha mtu ambaye hajaenda shule climate change ni nini? Hata kumwambia kweli anashangaa na kusema hii sijui labda ni dunia nyingine au labda ni imekuaje. Sasa hakujua kuna kitu ambayo ilikosa. Mtu anaanza kufikiria tu labda alikuja tu kwa Mungu. Kweli. Ili Mungu ndiye alitengeneza hii. Sasa wakati Actionator aliingia akatuambia hapana, nyinyi mjue kwamba hii mambo ya climate change ilikostiwa na binadamu. Na binadamu ambayo wanafanya kama siku huko kwetu sasa hii factories zitaanza kuingia. Sababu iko mambo ya moto huko naitwa Paka Hill. Sasa hii tunaona mosi ya paka. Na unajua mtu ambaye hajasoma anataka kitu real. Ukifundisha unaonyesha kwa picha. Hii kitu ilifanyika hivi na hivi. Ndio elewe. Sasa alijaribu kutufundisha kwamba hii mambo ya climate change ilikosa pia kwa mambo ya ukataji ya miti kabisa, na tusifanye hata mambo ya makaa katika uhifadhi wa misitu hata ukataji ya miti, hata makaa, hata kuni mingi. Mfanye hii chiko ambayo tutasave. Pia mama asiafektiwe na mambo ya kwenda maji kuleta kuni mingi. Na hata pia usiende kukata misitu ile ulete kuni mingi. Hata mkongo moja inaweza kusaidia kwa wiki moja. Mambo ya safe hii chiko ya kisasa. Akatufundisha pia, na wamama wengi wameanza kujitengenezea hiyo machiko. Na tena hii mambo ya ukataji ya miti, na tunaona tena mvua hii ya saa hii, kwa sababu mvua inakosa kwa muda, na vile mvua ikinyesha inapeleka tena mchanga. Ile inchi ambayo ilikuwa na rutuba, hiyo rutuba tena inaenda. Sasa akaanza kusema sasa nyinyi pia mpande mamiti, tupande miti. Wewe mama, kila mama uwe kwa nyumba yako umejipandia miti, umepanda miti ya matunda, weka tu hiyo maji kidogo kidogo. Hiyo yenye unapata wakati unaosha naye vitu unaanza kujiwekea miti yako. Akatufundisha hizo ndio njia ambayo tumeona kwamba imetusaidia kama kina mama. Na tukiketi chini tunaongelea kwamba wewe umefanya nini? Wewe umefanya nini? Ni nini imekushinda? Sasa sisi kama kina mama tulikuwa tunasaidiana kuongelea na namna hiyo. This is where, Susan, I want you maybe also to elaborate on the ground and how you've been building up to come up to a climax and a crescendo, and of course now touching on the Africa Summit that is coming up next week with the rural assemblies. What were you particularly intent on the rural assemblies, and have you realized what you intended to achieve so far? And I know this is not a one-off; it's an ongoing
conversation that needs, so that we have understanding and civic education on the effects of, you know, climate change and how it adversely affects the common mwananchi. Tell us about the rural assemblies briefly. Yeah, thank you. We normally talk of the right voices, in every platform. And the rural assembly are the means of bringing the right voices to the decision-making table. If we ignore the voices of the community, the women who are in Baringo and over 21 counties that were affected by the prolonged drought, who faced the challenge, who went without food, who can now see their girls drop out of school. If we ignore their voices and pretend to be speaking for them, we'll not be doing justice, even to them. These communities can express themselves. They can package their issues and they can represent themselves. And I think that's why we embraced devolution as a country. And so the rural assemblies starts from the village level to let people understand about climate injustices and connect with the effects that they're seeing. And lately here, it's been the drought. We're talking of 5 failed rain seasons, and even the 6th one did not yield much. So in this process, the women are able to relate. Someone will ask us, why are you focusing majorly on the women? The face of poverty in Africa is on a woman. If you want to see poverty, if you want to see the face of poverty, look at a rural, marginalized woman. And that's where you see it. And so with climate injustices, it's just like adding, exacerbating the effect. Indeed. And that's why we work a lot with the women. And they come together, they bring their issues together. So now the impact that Jennifer has spoken about, Indeed. they can relate with. That's their conversation. That's what they want. I can tell them about fossil fuel, industrial agriculture. As she said, people desire to have the industries down there. But looking deeply, they get to see that there'll be some effects in it. How do we take care of that? And so in the process, they came together, they've developed their memorandum, what they want to see as action from both the county government and also national government, and they're going beyond. We were with Jennifer in COP27, presenting the cases for Africa. So that means that they have a voice that cannot and should not be ignored at primary level, local level, but also taking that voice to the national level. And now that the Africa Climate Week is happening next week, we want to see more of these voices, because at the Rural Assembly, they were able to gather their evidence of the impact that no one is talking about. They brought it together. No one is even talking about the non-economical impact. There's cultural impact. No one is mentioning it. You know, people are losing their culture, yet we identify ourselves with our culture. And because of this, that's very interesting. Exactly. Cultural impact. Maybe you can elaborate on that as well. I will. So because of the conversations at the Rural Assembly, they were able to put together their memorandum and submitted it to the county government. Because to them, that's their government. That's the closest government can come. And now majority of them will also be coming in from tomorrow, where we are having the national launch, because for us as ActionAid is just to give them a platform. We are not going to talk on their behalf. Even as I sit here, I'm sitting as a Kenyan affected by climate injustices. But when it comes to Baringo, Jennifer can speak about Baringo. So this is why she's here. The rising levels of water there. Exactly. But Jennifer has raised a very important issue regarding conflicts emanating from resources and the contracting resources, water. We're talking about looking for pasture, and how that is being compounded by the fact that climate change is the one which is now making the brothers and sisters to fight. Exactly. Maybe you can even elucidate and broaden understanding on this. Thank you. How this climate change in the foreseeable future, it will make, because I always talk with the panelists, and they tell us, oh, the next war, it will not be about it will be about resources. It will be about my water and getting territorial with my water bodies. Exactly. So how then do we prepare ourselves, even as citizens, from the policy makers' perspective, from the NGO perspective, from a mwananchi on the ground,
for this particular fight, because it is here with us. We can see wildfires in other areas, forest burning. We can see rivers drying up, heat waves taking, and people dying because of heat waves. Maybe Jennifer, unaweza tuambia hii conflict, mzozano ambao unajua hapa hatukuweza kuangalia mbele na kusema unajua maji siku moja haitakuwa na tutakuwa tunapigania maji. Hebu niambie kwa wanawake ina affect vipi na wanaume pia ina affect vipi? Because also sometimes you go to these battles or some of these conflicts and you lose your husbands. You lose your children, your young men who are going to fight as well. Yeah, hebu tueleze. Kwa mambo ya climate change, kwa mambo ya maji unajua maji ni uhai mara mingi. Maji ni uhai kweli. Na unaweza ishi kijiji na unajua vile sisi tunaishi, unaishi mahali mwanaume amekuambia utaishi hapa. Hata kama maji hakuna. Sasa hii maji vile ina affect kina mama. Hii maji unaleta kama kilomita 20. Na hii maji itatumika na watoto na mbuzi au watoto ya mbuzi. Na hiyo maji unaleta jerrycan moja au jerrycan mbili. Haitatosha kila mtu. Sasa vita inaanza nyumbani kwa sababu inaanzia nyumbani. Hata sina jirani. Anaanza kwanza kwako na mzee yako. Hujapatia watoto ya mbuzi maji na wewe ndio ungefaa kupatia. Na hii maji umelete ni kidogo. Sasa kasi inaanza nyumbani. Vita inaanza nyumbani. Alafu tena hii mambo ya crumbling ile mimi nimesema. Hii mifuko tuseme kwa mbuzi na ng'ombe. Ng'ombe mzee anaama na ng'ombe yake na hata mbuzi yake. Wewe unabaki nyumbani. Hii mbuzi, hii ng'ombe inaama kwa jirani. Jirani labda ako na mto ambaye iko maji. Kwa mfano ile area yetu mnasikia vita kila wakati. Sana sana watu wanaanza kuhama kutafuta maji na nyasi. Lakini ukifika huko ujue wewe umekuja kwa area ya mtu. Na wewe mtu pia angetaka area yake haka vile yeye anataka. Sasa wewe unaanza kuingia mahali ambayo haingetaka wewe uingie. Sasa vita inaanza hapo. Alafu tena mnasikia hii mambo ya complain ya mifuko. Huyu anaweza ishi na hata hiyo mifuko iishi. Kwa mfano. Na ujue nimekuambia mambo ambayo mtu mwenye hajawahi enda shule. Maisha yake ni kujitafutia. Sasa hawezi kujitafutia kwa njia nzuri. Anaweza kujitafutia kwa mambo ya wizi. Kuseme vile tunasikianga mambo ya wizi. Na hata kama uko hama hiyo inchi ya mtu, uone hiyo inchi vile wanaishi, vile wako na mifuko, hata ungeweza kufanya hiyo mambo ya vita. Kuna wengine wanalazimika kufanya vita kwa sababu ameingia hiyo inchi. Ameona vile mnaishi na ameona mifuko zenu. Ambaye angekaa area yake, angekaa labda afadhali. Vita hata ingeweza kuzuiwa. Kwa sababu wewe utaambiwa ulienda nini na uko na maji, uko na nyasi. Sasa mtu ukilazimisha mtu ukae tu mahali hakuna nyasi, kwa mfano kama wanaume, sio tayari hiyo ni vita na anaama usiku, anaama mchana. Na sasa hiyo vita inakosi kwa mambo ya climate change kwa sababu wewe umetoka area yako, ukaenda area ya mtu. Mifuko ya yule watu kwa sababu si jamii yako. Sasa unaweza kuja naye kama vile siku moja nilisema wengine wanaingiza mifuko za wengine kwa ng'ombe zao, wakati mvua inanyesha kidogo wanarudi na hizo ng'ombe za watu. Vita ikaanza sasa kwa njia kama hiyo. Vile ambayo ingefaa. Alafu tena mambo ya operation inakuja, hata ikirudishwa unaweza rudishaje area ambayo hata barabara ni shida. Kweli. Unaweza ingiaje mali ambayo hata ujui mali watu naishi. Na huyu mtu anaweza kaa hata wiki moja bila kukula. Na huyu mtu mwenye anakaa anaweza enda fanyiwa ambiwa arudishe. Unarudishaje mtu mwenye hata uone? Sasa anaishi huko, kazi yake ni kutamani kukula tu nyama. Sababu saa hii mtu anaelewa hawezi kula nyama na kusurvive. Lakini mtu ya huko anaweza kula nyama na kusurvive. Kwa sababu ya kuhama kwa mambo ya climate change. Imekosa sana kabisa mambo ya vita. Hebu nieleze. Alafu tena hii mambo ya depression. Mambo ya climate change kwa kina mama sasa. Nilikuwa nataka kuuliza kiafya. Kwa sababu unajua pia umesema hii climate change italeta pia madhara ya kiafya. Wewe unaniambia kuna depression sasa. Pengine pia una watoto wanapata vitu kama asthma, wanasema respiratory diseases that will come alongside climate change. Unajua ni vitu ambao na pia compensation itakuwa nani atakulipia gharama. Pengine una NHIF then utafanya namna gani? Sasa hii mambo ya depression yenyewe mimi nimesema kwa sababu hii mambo ya climate change, ule mzee amehama na ng'ombe zake, amepotelea huko na ng'ombe, labda ibaki labda imeisha. Huyu mama mwenye amebaki na watoto.
Sasa sana tumeona saa hii mambo ya depression, mtu tu kukaa, unaona mtu ikiongea peke yake kwa barabara. Amekaa ajui mbele wala nyuma, aoni kuna maisha ingine. Anaona hii maisha imeisha. Kwa sababu huyu mtoto anahitaji kukula, mtoto anahitaji kwenda shule, wewe unahitaji pia kukula, unataka maji, unataka vitu ambayo ungehitaji kama binadamu. Lakini hizo vitu zote inakosekana. Unaona yule mama tena hafanyi kazi. Tukoona mtu unakonjeka na ujui unaumwa wapi. Ukiuliza mtu wewe ni mgonjwa, akasema mimi ni mgonjwa. Wapi? Atasema najisikia tu sisikii vizuri. Najisikia sikii kuamka, sijui tumbo, sijui kichwa. Kila siku ukaona wamama wengi wameanza kuadhobika kwa njia ya depression. Ameanza kuwa na akili nyingine yenye hata yeye pia akijali na ajali hawa watoto. Sasa wale watoto kaanza kwenda kuacha wewe kama mama. Ukaona watoto wengi wameanza kuishi huko town. Mali anasafata chakula, au anasafata njia ya kujikimu. Kumbe tena tumekosa fita ingine ya uisi. Watu kwa vile huko wako town hapo wanaanza kupata warafiki enye wanajifunza maneno mbaya. Asante Jennifer. Najua una mastori nyingi kweli. Naona hapa nikikaa na wewe, utanieleza mengi kweli. Lakini let me just come back to you even as we coming to a close on this conversation, because when it comes to redress because of health issues, now we have Jennifer, you have children, and we have had also the Kenya Research Industry Institute warning us that we should be preparing ourselves health-wise as well. We'll be affected by these issues of asthma, respiratory diseases. We can see the floods, bilharzia, and all that that comes with the territory. For a person who is in the village and you don't have access to healthcare, then how do we talk about climate justice in relation to healthcare that has been exacerbated and compounded by, the vagaries of climate? Yeah, thank you, Dubal. This is why we are talking about the loss and damage fund. Yes. This is why we are talking about climate financing. That whatever funding is available, let the investors divest that funding away from fossil fuel, away from industrial agriculture, and put it on the alternatives that we have. Prevention is better than cure. It's been the word. Let's prevent, let's stop. Because if we are talking of funds that have gone into climate, addressing the climate crisis, you cannot even compare with the 100 billion that we were supposed to raise for mitigation and adaptation under the climate financing. It's not even gotten there. And countries are not even giving the amounts that they had pledged to give. Now we've gotten to loss and damage. What we are saying is that the northern countries, the contributors, should up their game. They should increase their appetite of resolving the climate injustices by increasing the funding mechanisms, the amounts that they are putting towards enabling Africa to recover, but also enabling Africa to sustain its growth. Africa can grow. But if all the money that I have goes into treating diseases that can be prevented, then there's no way I'll grow. So we are talking of loss and damage, supporting infrastructure, and health centers, the healthcare system is infrastructure. The roads, the water that she's talking about is infrastructure. The irrigation mechanisms, agroecology, just needs infrastructure. If we can invest infrastructure in there, in the infrastructure, in the agroecology, we will see the results. But because there's no investment, there are no results, or minimal results are being seen. And anyone can be asking, will agroecology feed us? It will feed us if we invest in it. That is why, for us, we are going into the financial aspect of it, because money is a bridge. And if you break the bridge so that money is not flowing to fossil fuel, is not as a source of energy, is not flowing to industrial agriculture, and then create a better bridge to the alternatives, we will not see these diseases. People back in Baringo, in Tiati, people back in Marakwet, people in Turkana will not fight. Because right now I sit in my home and I can see there's some green pasture. That's what she's saying. I'll simply go there
I won't let my livestock go. Exactly. Be emaciated and die. Communities in Kenya, the pastoral communities, identify themselves through their animals. Exactly. So we have to respect that, and that's why I'm saying there's cultural retrogression. Indeed. When now I cannot appreciate my livestock as a source of dignity and identity, and I start going into agriculture, and the moment I start farming, it's all gone because there's no rain. This is the effect that we are seeing many of those community members suffering, and leading us into diseases, leading us into depression, mental health, Indeed, and suicide. Right. Susan, also tell me, even as we are winding up, the issue of, because Africa, you know, we only contribute 3% into the global climate crisis that is happening, yet we are bearing the brunt of this effect heavily. How is it so skewed also for the African countries compared to this developed? When you're talking about climate injustice, this is what people, that they should pay commiserate on how they have actually subjected Africa to these vagaries as well. But on what particular level are we realizing this? Is it happening or is it not happening from your own assessment? So in the reparations, I would say there's very little that is happening compared to the efforts and energy that are still going into the sources and the causes of the climate crisis. There's very little. And there's very little that is going to the alternatives, yet we know them, compared to what is going to fossil fuel, what is going into industrial agriculture. There's very little if you compare. In fact, the comparisons, I can tell you, are huge amounts of money. You're talking of over 500 billions going into the funding fossil fuel industrial agriculture. In the south, you can see where the impact is being caused, while we are talking of roughly around less than 30 billion going into climate actions in the global south. That is a huge gap that needs to be bridged. It's an immoral gap. That's the word I would use. It's an immoral gap, and it still shows the injustice. Indeed. And it still shows the unwillingness. And that is why tomorrow for us here, we've brought communities with us. We will be there. We want people to talk about these alternatives. Where is it happening tomorrow? The venue? At All Africa Conference of Churches. Fantastic. Yes. Okay. Yeah. We want to have this communication happening. We want people to be clear about the alternatives that we've brought forward. And why are we talking alternatives? Why are we bringing this out as our main concern? Why are we bringing people from the communities? Why is their voice important on the decision-making table? While we know that the government-to-government negotiations and conversations are happening, we also want to talk to our government and tell them, be very careful. Hold people to account. We may want to talk about green energy. We may want to see private investment into green energy. But at the end of the day, what is it resolving? How is it changing the status of the country regarding fights against climate change? Indeed. Let me come to Jennifer to just get her closing remarks. Tunapofunga hii mazungumzo, wewe ungependa kusema nini? And looking forward to tomorrow, what do you expect from the launch? Unatarajia nini katika hiyo launch kesho? Sasa kabla sijaongea mambo ya yenye natarajia, nilikuwa nataka kuongeza kwamba unaona mambo ya climate change kwa mali kama mali ninatoka, hata mambo ya biashara imeanza kurudi kwa chini sana. Unaona ule mtu alikuwa mbanya biashara pia imeanza kupoteza, kwa sababu vile watu wamepoteza mifuko na wamepoteza, hawana tena mashamba, hata biashara pia wameanza kufunga. Sasa hizo ikaanza kukosa, ikawa watu maskini ni wengi sana kuliko wale ambao wako na vitu. Na ujue area ambayo iko na umaskini, hata kukua na amani ni ngumu. Na hiyo ndio imekuwa shida mingi. Sasa Kenya natarajia pia tunapoongelea mambo ya climate change, pia Kenya yetu au nchi yangu apate kutusikia wale watu wa chini, wale ambao kwa sababu kuafektiwa
vile mimi nimeadhirika si kama vile wewe umeadhirika. Sasa hebu tutembee wenyewe tuone huko Crown wanaishi kivivi, wanakaa namna gani. Vile kweli wanasema wanakosa maji, wanakosa na ni nini inahitajika. Ili pia tukipata funds tuanze mali ambayo inakosa msoso, ili tutapata kusuluhisha kwa njia kama hiyo. Asante. Sasa unatarajia nini kesho? Natarajia tuwe na suluhisho ambayo itasikika. Asante. Susan, even as we're closing up, maybe you can tell us your closing remarks, what you expect from tomorrow. And of course, the summit is here, and I know we expect good resolutions as well moving forward. Do we normally realize these resolutions compared to the COP27? Yeah, thank you. The summit is here, and the people are here, and the affected people are here, and they're here with their voices. We do believe that when we listen to them, we'll have solutions that work. As a nation, we are the ones who are negotiating a lot of this. The agreements that we enter into, the financial institutions that fund, and the investors who come into the country. Let's tighten it. Let's tighten the pieces of legislation that we have. Indeed. So that they are climate friendly. Let us loop in climate in every conversation that we are having. Let's also believe in ourselves that we can actually lead processes that can bring change as Africa. And let's put our demands to the North. They know it. It's unfortunate. They know it. It's unfortunate that when we look at climate change and injustices, it even draws us into colonization and how countries are still benefiting from the impacts of colonization and slavery in Africa. Neocolonialism. Yes, and now we are talking of neocolonialism. They have recognized, they know about it. Let's push in the climate conversation. Let them pay up. Let them own up. Let them compensate. The funds are there. Let's not accept to be drawn into debts. Thank you. And especially debts simply because we want to address climate injustice. Fantastic. Thank Susan Otieno, Executive Director, Action Aid International Kenya. Thank you so very much for your contribution, and we're looking forward to also hearing from the launch tomorrow that will be happening in Westlands. I want to thank you also, Jennifer Kibon, Women Leader, Talgul Bay, Baringo County, for advocating and speaking for the women who cannot speak, quite movingly and quite articulately, very articulate. It's refusing to tip off my tongue, as you've done this morning. But I want to thank you so much that you've brought issues that sometimes we take for granted. And Susan, we want to thank you because of pushing this particular envelope. There is a people, the planet and the prophets that they normally push when it comes to economic, social and governance, that we are being reminded we've not borrowed this earth from the ancestors, but we've borrowed it from our children. We've not inherited it from our ancestors, we've borrowed it from our children, and it is their future. And that's why it is all about funding the future. It is not for us, it's for our children. Thank you very much for this conversation, and I think it's very aptly even as we look forward to the Climate Summit next week. Thank you for your valued company. You've been watching Morning Prime here, and up next,